Viva, sou Agostinho Miranda. Hello everyone, I'm Agostinho Miranda. Some housekeeping, algumas observações sobre os trabalhos deste painel. Esta conferência está a ter lugar na plataforma Zoom, com tradução simultânea, para língua inglesa e portuguesa, conforme for o caso. Também está a ter lugar em live stream no YouTube. Now in English, this conference is taking place via the Zoom platform with simultaneous translation into Portuguese or English, as the case may be. It can also be followed live stream on YouTube. Em nome do Clube de Lisboa e do seu diretor executivo, o professor Fernando Jorge Cardoso, quero agradecer, em nome de todos os membros do painel, a participação destes três oradores, distintos oradores, e de todos os participantes que nos estão a seguir. O tema que nós vamos debater tem o título As divergências sobre a ação climática, que energia para qual futuro? E para o fazer temos três especialistas de craveira mundial, Jennifer Layke, do conhecidíssimo, reputadíssimo World Resources Institute, WRI, a professora Karin Bäckstrand, professora da Universidade de Estocolmo, e o nosso, permitam-me que diga desta maneira, Miguel Araújo, docente da Universidade de Évora. Eu, antes da intervenção de cada um deles, farei uma apresentação mais detalhada, como obviamente me compete. Sobre o formato deste painel, eu farei uma pequena introdução, esperemos que não mais de 5 minutos. Depois, cada um dos oradores terá entre 10 e 15 minutos para a respectiva intervenção e seguir-se-á um debate entre os membros do painel e com os participantes que nos estão a seguir. Poderão, para o efeito, enviar-nos as vossas questões, comentários, etc., através da função Q&A no Zoom e na secção de comentários do YouTube. A equipe de suporte ao nosso painel escolherá as questões e os comentários que lhes pareçam mais relevantes e, desde já, nós, obviamente, oferecemos as nossas desculpas se a triagem não for feita de forma mais equitativa para todos. E agora, a minha curta introdução. O meu objetivo é ser um bocadinho mais objetivo do que o foi ontem o futuro presidente dos Estados Unidos. Provavelmente não será muito difícil e também não será um grande feito, posto que eu tenho a enorme vantagem de ser praticamente 30 anos mais novo do que qualquer dos candidatos. Vivemos... Estava a brincar, obviamente, os 30 anos mais novo. Vivemos um tempo de transições, transformações e até há quem utilize a palavra metamorfoses, como, pelo menos em termos da sua velocidade, a humanidade não tinha ainda conhecido. Esses movimentos verdadeiramente tectónicos não podiam e não poderão deixar de envolver a energia, um campo de atividade humana tão importante que abarca direta ou indiretamente mais de 60% da economia mundial. A história do sistema energético moderno, digamos dos últimos 2 séculos, é fundamentalmente marcada pela utilização crescente dos combustíveis fósseis, neste caso dos 200 anos, petróleo, gás natural, mas também carvão, que naturalmente serve a humanidade há outros 5 séculos, pelo menos.
Os combustíveis fósseis representam, assim, hoje cerca de 80%, porventura, há quem diga 85%, depende da forma como se fazem as contas, naturalmente, do consumo das fontes de energia primária. As energias renováveis, energia eólica, solar, hídrica e outras, têm experimentado um aumento exponencial, especialmente na última década. Mas como partiram de uma base muito baixa no mix energético, tem levado tempo a sentir-se o seu efeito, o seu impacto. Em termos absolutos, a contribuição das energias renováveis pode dizer-se que tem representado mais adições, posto que, obviamente, por exemplo, o papel do carvão, em termos absolutos, não tem sequer diminuído, infelizmente, digo eu, mas, portanto, as energias renováveis têm verdadeiramente constituído mais adições do que verdadeiramente transições. Os combustíveis fósseis, e nomeadamente o petróleo, estão na base da prosperidade e do progresso que a humanidade conheceu nos últimos 150 anos. Isto é, obviamente, indiscutável e é sabido que a energia barata e acessível duplicou a expectativa de vida, multiplicou por 7, pelo menos, a população mundial, e estima-se que aumentou em 60 vezes a produção global. Isto é indiscutável, mas igualmente indiscutável, e por razões que iremos discutir neste painel, esta aceleração na utilização dos combustíveis fósseis conduziu-nos à violação daquilo que alguém já chamou os limites planetários e que permitam, esses limites, que permitem um espaço seguro para a humanidade. É inegável que a utilização maciça de combustíveis fósseis danifica os ecossistemas e que desencadeou as alterações climáticas com que estamos dramaticamente confrontados. Estamos hoje no meio de uma grande transformação que não só irá alterar drasticamente a forma como produzimos e consumimos energia, mas que muito provavelmente também irá transformar as nossas economias, as nossas sociedades e até os sistemas políticos. Eu lembro-me de um livro recentemente publicado, aliás, Global Energy Politics, em que a professora, que está connosco, e é uma das palestrantes deste painel, a professora Karin Bäckstrand é citada, aliás, várias vezes, no livro Global Energy Politics, e este livro refere que há 4 grandes realidades, hoje provavelmente chamar-lhe-íamos desafios, que irão ser sentidos a todos os níveis nos próximos anos. Gabinetes ministeriais, conselhos de administração nas nossas casas. Estes 4 desafios, estas 4 novas realidades, é sobre elas que, em boa medida, vamos debruçar nas discussões deste painel, são as seguintes. Primeiro, as alterações climáticas, como já se referiu, e que são hoje uma ameaça existencial para o homem e boa parte da vida, não só humana, como a conhecemos. Segunda, a ascensão da China, que é o maior consumidor de energia, o maior poluidor, o primeiro produtor de carvão a nível mundial e o 5º produtor de petróleo e de gás natural. Na verdade, gás natural não é bem o 5º, é o 7º, mas anda muito próximo da posição que tem enquanto produtor de petróleo. A terceira mudança tectónica é a transição para as energias renováveis, especialmente a energia solar e eólica, e a profunda transformação que esta transição produzirá nos sistemas energéticos nacionais e internacionais. A quarta, e que não é menos importante, é a pobreza energética. Sei que é também um tema caro a mais do que um dos intervenientes neste painel. Trata-se de um problema global e, em última análise, uma questão de segurança. Mais de metade da população mundial está privada ou fortemente limitada no acesso à energia.
Não são só os 1.000 milhões de pessoas que não têm eletricidade e que verdadeiramente não sabem o que é um banho de água quente, são também 3.000 milhões que são forçadas a utilizar lenha e outros combustíveis tradicionais para cozinhar e aquecer as suas habitações. A transição para uma sociedade de baixo teor carbónico não vai ser possível se não conseguirmos erradicar a pobreza energética. Tenho a certeza que vamos retomar este tema. Passo agora a apresentar a primeira oradora do nosso painel, a senhora Jennifer Layke. Jennifer, before you take the stand, let me then say something about your professional achievements, since we just have to assume that not everybody read it, and on top of that, perhaps I might be capable of adding something to better understand the outstanding work that you have done in the area of building efficiency and in many other areas related to the transition that we will be certainly working towards. So Jennifer is Global Director of the Energy Program at the World Resources Institute. She co-founded the Building Efficiency Accelerator, which supports 30 cities implementing efficiency projects. Jennifer previously worked in the US Green Power Market Development Group, which she co-created in year 2000. Jennifer's international experience includes consulting for the World Bank and the US EPA on technology transfer for ozone layer protection. She has a BA in Asian and Political Studies and was a student at Nanjing University. Jennifer has an MBA from the University of Michigan's Urban Institute for Sustainability. Over to you, Jennifer. Thank you, Agostinho, and to all of the fellow panelists and attendees. It's wonderful to be with you today. I'm really excited about the conference and the way that this conference is developed as an agenda that is interlinked and about systems change and how to steward our global resources, human and natural resources. I am, of course, humbled at this particular moment to be at a crossroads that we had hoped never to face. And yet, with climate change coming at us more dramatically and more quickly than many of us had feared, it is a moment for us to sit back and, as the earlier panel spoke of, rethink our priorities, our models of growth, and our economic development agenda. The science of climate change is ever more clear. When we think about where we were 2 decades ago, a decade ago, and today, we see that, in fact, our window of opportunity is narrowing dramatically, very quickly. 2020 is a pivoting moment, and we never thought we would be here with an unprecedented collapse of our economies, an unprecedented global challenge to our health and our security, and looking now at how we build back, how we rethink our approach. I'm going to talk very briefly about 3 interlinked priorities that we need to focus on to address climate change and the risk that we face due to climate transformation. Those are around technology, around policies, markets, and institutions, and around the re-examination of equity and the services that we provide for people and our populations around the world who are most vulnerable. On technology, this is our good news story. So we should always have a good news story. Technology costs, technology availability is at a point of transformation much more rapid than we had predicted. In the past 2 decades, when I started my career working on renewable energy in 2000, we were looking at single units of
PV cells on corporate facilities, on homes, and the costs were prohibitive. Today, PV technology has dramatically increased in its capacity to generate electricity, and the cost has made it so much more available for most of the world's population. In fact, many reports now show that about 2/3 of the globe could use renewable energy as cost effectively or more cost competitively than fossil technologies. That's a dramatic change in where we have been over a decade of time. But we really recognize that electricity is not the only part of the energy sector that needs to be transformed. Transportation is equally important. Both electricity and the transportation fuels are systems that have entrenched interests. They have clear manufacturing or use of fuels that is already locked in today. And the question is, how do you change our technology use to enable us to make those shifts more quickly? Transportation has been a good news story. We see electric vehicle technologies coming to scale much more rapidly than the analysts had predicted. In the past 3 years, EV sales have outstripped all expectations in the developed world. When we look at that and we look today at what we can be beginning to think about around transportation, the personal passenger vehicle is one where in the developed world, in Europe and the United States and Canada and elsewhere, we see EV cars coming on board very quickly. The range anxiety, how far do you need to go before you charge again, is also becoming less of an issue for most consumers. But it's not only this that we have to face in the pandemic, we also have to face the questions associated with where and how we think about public transportation, because having a clean vehicle is still going to put you in traffic. It may improve air quality, but it reduces your overall productivity because of time lost due to travel. And urbanization, which was one of the themes discussed in the last panel, we certainly know that urbanization is a trend and we must be able to move around our cities. But in an era with COVID, we also know that safety and the concerns around health and safety are also going to be part of that transportation system. So that leads us to the questions associated with institutions and policies and markets. But I wanted, before we move off of the questions of technology and the good news story of technology, I want to note that change in technology is not linear. It is an S-shaped curve for those of you who studied the S curves of systems change. There's a pre-development phase where one is looking at the status quo as a norm. It's a comfort zone. There's a takeoff phase, an awareness or an experimentation and innovation phase to this. There's an acceleration phase in technology or in systems change where you see widespread adoption of a new system or a new technology. And then there's either a stabilization at that new level or there's a relapse. And I would posit that we have not yet reached the phase where we've moved from all three stages to a new stabilization phase, even in electricity, because we have to manage for the system change at that final phase, which is around how do you ensure the new pathway is embraced by all, that those who were the old regime have made a just and equitable transition to a new regime, and so you don't have a backsliding or a backlash. Systems change theory is an incredibly important part of the political economy of the energy transition. So in the policies and market space, we have to be aware of that systems change. So let me move from our technology part to our policy and market conversation. The policy and market part is where we really need to recognize that human systems don't evolve as quickly as our technology systems are evolving. Our regulators, our policymakers have to be worrying about what they perceive to be the increased risk because of the new system that we're asking them to adopt, whether that's around variability of electricity, whether it's around the recognition of the battery range and the replacements for the batteries. All of these are important parts of what the policy community needs to navigate and manage. What we know today about the COVID response is that our systems have not fully embraced, our policymakers have not fully embraced these new systems. Globally, if you look at the first round of COVID investments that have been made in our economy, about $168 billion went towards fossil fuel
electricity and power, so reinforcing that old system. About 137 billion, not even half, of that investment went to clean electricity and systems. So we know that right now we are in the midst of these two systems competing. What we need to do now is look at where there's an opportunity to phase out of the kinds of subsidies and incentives that have maintained those old status quos, move us out of this status quo and into the new economies of energy. When we looked at some of the information around where and how the economy could be shifting, we looked at some of the jobs numbers. In the United States, for example, the Energy Futures Initiative examined the energy jobs, and they found that about 2.38 million jobs are in efficiency. That can be in construction, that could be in equipment, but 2.38 million US workers are now working on energy efficiency. And that's dramatic. That's as many jobs as are in the motor vehicle industries in the United States. So this is not a small niche activity. This is becoming more mainstream and integrated into our economy, but it's under-recognized as a political constituency. And so the politics of clean energy are not yet matured. Look at the building sector, and I know Agostinho mentioned that's one of the things that I have also worked in. The building sector consistently lags as one of those sectors that has not yet reached its area of improvement that needs to be part of what the IEA says is a global third of improvement for or change that's needed in the energy sector. So we're now at about 1 to maybe 1.5% improvement in energy efficiency, and we need to be at 3% annually. So that is a doubling of the rate of investment that we need in energy efficiency. It's not a small number. And we know that our construction sector could be deployed much more successfully, especially in the developing world where that lock-in effect has not yet occurred and where energy efficiency could help us avoid the need for new fossil fuel or other types of power sector investments on the supply side. Managing the demand curve is a huge and important strategy, which our policymakers have not yet begun to invest in adequately. We need to improve efficiency and we need to make investments improved by a factor of 5. That's a huge amount of money that we have to be building into our economy. But we need to do that equitably. We need to look at the legacy of the economies of old, which were around extraction and production. So if we're really serious about changing that demand curve, our economic models need to shift, and we need to recognize those who have been left out. In the solar home space, we have the merge of technology, and we have the opportunity to improve our equitable access to energy technologies. So it's not the only area where we need to improve, and I look at the kinds of strategies that are coming out of Sustainable Energy for All, Powering Africa, a number of different institutions. But we have to look at some of those vulnerabilities that are particularly acute. And the heat vulnerability, which will increase with climate change, is one of those areas, just like COVID, that will hit our most vulnerable populations the hardest. Heat vulnerability can be achieved, can be mitigated via roofing, cool surfaces, green infrastructure, and we need to make sure that we are not sending our last, most inefficient technologies into the developing world, but instead finding a mechanism to build a technology future in the right ways for countries to bring more people into a clean energy economy. I look forward to talking more about this, but I'll end my formal opening comments here, and I'll wait for the discussion to talk more. Thanks so much. Thank you, Jennifer. Quite exciting. And specifically for the Portuguese audience, as the efficiency, and specifically the efficiency of buildings, is of paramount importance and a top priority for the European Union, as no doubt you know, in our climate mitigating strategies. So I now would like to say a little bit more about Miguel Bastos Araújo. He is a professor at the Spanish Research Council and professor of
biogeography at the University of Évora. Miguel is recognized as a world leader in the study of climate change effects on biodiversity. He lectured and researched at Imperial College, Universities of Oxford, Copenhagen, at CNRC, etc. He has won many prizes and accolades in Portugal and elsewhere. I am particularly intent on pointing out that in 2018, Miguel won the very prestigious Prêmio Pessoa, the Pessoa Prize, and this was the first time ever that the environmental sciences were awarded one of the most important prizes that exist in Portugal. Miguel graduated from the University College of London, and he has co-authored a number of books in his area of specialty. Miguel, on to you. Muito obrigado, Agostinho, pela introdução, e muito obrigado ao Clube de Lisboa pelo amável convite para estar aqui. É uma pena não podermos estar cara a cara, em pessoa. Melhores tempos virão. Também queria saudar o painel. É um prazer poder hoje conversar com vocês e, naturalmente, todo o público que está aqui a ouvir-nos. Nós tínhamos conversado antes e eu já sabia que a Jennifer ia falar mais do ângulo tecnológico da questão da transição climática, portanto eu abstenho de referir esse tema, para podermos revisitar no debate, e optei por falar por o que nós podemos chamar o patinho feio da área da transição energética, que é o papel do mundo biológico nesta história toda. E, se me permitirem, eu passarei a partilhar alguns slides, porque às vezes há imagens que valem mais que 1000 palavras. Pronto, vamos lá tentar. Agostinho, está-se a ver bem? Uhum. Está-se a ver? Sim, Okay. sim. Pronto. Muito bem. Esta animação é um GIF. Representa a produtividade primária bruta do planeta, ou seja, a energia processada pelos ecossistemas, pelas plantas, através da fotossíntese, portanto, que capturam energia solar e a transformam em energia química, que tem uma parte dessa energia é transformada em matéria, portanto, em carbono, e há uma outra parte que é usada para o processo de respiração. Portanto, isto é basicamente o processo de fotossíntese que todos conhecemos, e como vocês veem, à medida que os meses do ano passam, há áreas do planeta que produzem mais e outros que produzem menos, e portanto que emitem mais. Os que produzem mais, nos momentos em que produzem mais, emitem mais CO2. Pronto. Temos um cômputo global de 150 terawatts de energia processada em meio terrestre e 115 terawatts no oceano. Portanto, 150 em terra, 115 no mar. Isto são números impressionantes, mas são só 0,2% da energia solar que chega ao planeta Terra. Portanto, há muita energia que não é usada pelo sistema biológico. E vocês dirão, mas o que é que isto tem a ver com a transição económica e a transição energética? Eu diria que tem tudo. Tem tudo porque, se nós olharmos para as curvas de consumo energético no planeta, e são umas curvas muito conhecidas, portanto isto é tirado da internet, nós vemos em azul em baixo a quantidade de biomassa, portanto a biomassa, a energia que nós nos apropriamos, a energia de plantas, a energia de animais, que no fundo decorrem deste processo de metabolização da energia solar. E como veem, no princípio do tempo nós exclusivamente vivíamos desse tipo de energia, não é? E com o passar do tempo passámos a diversificar para outras fontes de energia. Mas as outras fontes de energia, se vocês têm aqui, temos o carvão, temos o petróleo, temos o gás natural, que fazem grande parte do consumo energético que temos hoje, também são energia metabolizada pelas plantas. Portanto, foram obtidos pelo mesmo processo e depois fossilizaram de maneira diferente, gerando estas formas diferentes de energia. Portanto, é por isso é que eu digo muitas vezes que nós estamos a viver a crédito, porque no fundo continuamos a usar energia metabolizada pelas plantas, mas não aquela que é produzida hoje, mas aquela que foi produzida há milhões de anos atrás.
mas a nossa dependência da fotossíntese para nos alimentarmos, para nos aquecermos, para nos movermos, é extremamente grande. Depois temos também a fonte hidroelétrica, mas a fonte hidroelétrica, em última análise, depende do ciclo da água, e o ciclo da água não é independente também do que se passa nos ecossistemas da biosfera. Portanto, sem biosfera, a maior parte da água iria parar ao mar, sem infiltração no solo, portanto não havia regularização do regime hidrológico, seria muito mais instável, portanto muito diferente, portanto reduzindo muito a nossa capacidade também de obter energia por esta via. Realmente só neste mix, só a energia nuclear é que é de certo modo independente do sistema biológico de captura da energia solar e transformação em energia química. E no futuro não será muito diferente disso. Nós aqui temos como é que o mix de energias irá evoluir, enfim, isto é uma projeção feita por volta de 2015 até 2035, temos os valores absolutos à esquerda e o share, portanto a percentagem à direita, e podem ver que há a emergência aqui das energias renováveis, que está a aumentar, ainda com um peso relativamente pequeno, mas como disse a Jennifer, com expectativas de aumentar bastante. Mas esta curva inclui biomassa, inclui biofuels, portanto inclui também energia metabolizada pelas plantas, portanto com emissões de CO2. Não é tudo energia limpa, nem é tudo energia que não afeta a viabilidade da vida no planeta. Portanto, é muito importante termos presentes esta nossa forte dependência, no fundo, da biodiversidade e do mundo vivo, como mecanismo a partir do qual nós nos apropriamos da energia solar. Foi assim durante toda a história da humanidade e é improvável que nas próximas décadas nós não dependamos ainda bastante destas formas de energia. Portanto, isto, o que temos aqui é um gráfico do IPCC, uma espécie de cartoon de estoques e fluxos de carbono. Portanto, os quadrados são estoques e as setas são fluxos. E basicamente isto é para fazer o ponto de que portanto, o petróleo representa cerca de 300 gigatoneladas de carbono, temos 3.000 de carvão, portanto isto são os volumes que temos, em princípio as expectativas de reservas que temos de carbono fóssil. Temos bastante mais no solo, face ao carbono fóssil, e a biosfera tem também, a biosfera terrestre, um valor de 610 gigatoneladas. Ora, isto são valores muito superiores àquilo que nós no dia a dia emitimos, e portanto do ciclo de carbono da nossa atividade sociometabólica. O oceano desempenha também um papel importantíssimo, e se nos referimos então ao fundo dos oceanos, temos aqui a capacidade para destabilizar totalmente o ciclo de carbono global, caso nós tenhamos uma intervenção menos feliz neste sistema. Portanto, nós, hoje em dia, prepararmos para a transição energética e para um mundo com alterações climáticas implica não sermos apenas utilizadores, de certo modo inadvertidos, do ciclo de carbono, mas nós temos de ser gestores deste ciclo de carbono. A nossa importância no processo de afetação do ciclo é tão grande que já não nos podemos apenas confiar que a natureza fará o seu trabalho. Portanto, nós, se queremos manter as nossas atividades e o equilíbrio planetário, temos que atuar como caretakers, como stewards deste espaço. E aqui vai o centro daquilo que eu escolhi falar hoje. Portanto, o primeiro ponto é, de facto, convencer-vos de que os ecossistemas naturais têm que ser geridos, porque são uma parte muito importante do processo de gestão da energia, do processo de gestão das emissões, e o segundo aspecto é que grande parte do impacto que nós temos na gestão dos ecossistemas tem a ver com a agricultura. Depois podíamos falar de questões específicas do gelo do permafrost, podemos falar das pescas, podemos falar da gestão florestal, portanto, que não tem a ver com a desflorestação, mas a gestão propriamente florestal, mas eu não vou falar nisso, portanto, vou falar na agricultura. E porquê? Bom, isto é um gráfico que basicamente é um gráfico pai, não é? Que nos dá um bocadinho a ideia de qual é que é o mix em termos de emissões de diferentes atividades. E temos basicamente as atividades não associadas à agricultura, estão aqui à esquerda, sensivelmente 50% das emissões, e depois temos os outros 50% associados à atividade agrícola, quer seja pela agricultura propriamente dita, 11 a 15%, mas também 15 a 16% de alterações do uso de solo e desflorestação, e depois todo o processo de desperdício
e também de a parte industrial associada à agricultura, portanto, o transporte, as embalagens, etc. Portanto, temos, de facto, aqui um sistema que não pode ser negligenciado quando nós falamos em transição energética. E há pouco tivemos uma conversa, quer dizer, ouvimos o painel anterior que falou, tinha uma visão otimista quanto à progressão da demografia no futuro, e eu estou muito contente com essa visão e espero que aconteça, mas nós, de momento, quer dizer, nas últimas 5 décadas, desde 1960 aproximadamente, temos vindo a acrescentar 1.000 milhões de pessoas, ou seja, 1 bilhão em inglês, 1 billion, 1.000 milhões de pessoas por década no planeta. Portanto, já vão 5 milhões de pessoas desde que eu nasci. Isto, para pôr um bocadinho o contexto, no princípio da Revolução Industrial nós tínhamos 1.000 milhões de pessoas no planeta. Portanto, seria provavelmente o máximo histórico em toda a evolução, toda a história da humanidade, e nós neste momento estamos a acrescentar 1.000 milhões e ainda vamos continuar a acrescentar. É verdade que as taxas de crescimento demográfico estão a abrandar, como será o futuro, bom, há cenários, não é? Mas é muito provável que continue a abrandar e que em algum momento haja uma decaída dos efetivos populacionais globais, mas o que é certo é que a realidade atual e possivelmente a realidade das próximas décadas imediatas é que continuaremos a crescer. E este crescimento, enfim, não há, quer dizer, obviamente que cabe muito mais gente no planeta, portanto a questão não é falta de espaço, a questão é que estas pessoas consomem recursos, consomem o tal metabolismo das plantas e dos ecossistemas. Nós aqui à esquerda temos uma representação do aumento de consumo per capita, gramas per capita por pessoa. Portanto, vemos que há um ligeiro aumento, não é uma coisa enorme, mas quer dizer, à medida que as pessoas têm mais dinheiro, portanto consomem mais, sabemos que existem ciclos de consumo. Portanto, nós partimos das classes mais desfavorecidas, portanto, com menos acesso a recursos financeiros e menos acesso a alimento. À medida que têm mais recursos, comem mais, não é? Até que chega uma altura onde, satisfeitas as necessidades básicas de calorias, passa-se a uma segunda fase, que é a fase de maior diversificação dos produtos alimentares, uma focagem na questão da qualidade dos alimentos, portanto, o prazer de comer, etc. Portanto, isso tem a ver com o aumento das classes médias. Depois temos um terceiro fenómeno, que digamos que é um fenómeno pós-moderno, onde as pessoas já se começam a preocupar não só com a qualidade dos alimentos, mas com a qualidade dos processos que geram esses alimentos. Portanto, começam-se a preocupar com, por exemplo, os impactos ambientais de determinada comida, se são produzidos em proximidade, se vêm de longe, se tem uma pegada carbónica elevada, etc. Portanto, mas isto é um fenómeno bastante recente, é um fenómeno do primeiro mundo, portanto, das partes do mundo mais afluentes e com mais consciência das questões ambientais. A verdade é que temos vindo a aumentar, as projeções continuam no sentido de aumento, portanto, a última barra é 2030, e à direita temos, portanto, o consumo total agregado por ano. Portanto, estamos aí com um crescimento muito maior do que o crescimento per capita. Isto tem-se feito essencialmente à custa de um aumento da área agrícola nos países a vermelho, portanto, os países que estão aqui vermelho neste mapa, portanto, em redor da linha do Equador e no hemisfério sul, em grande parte, estão a incrementar a sua área agrícola, e as áreas a verde são as áreas onde se está a moderar a expansão da área agrícola e, em certos casos, até a reduzir, portanto, com o aumento da área florestal, etc. Isto é até 2011, mas nós na última década temos tido um incremento muito grande de área agrícola, que neste caso se traduz em desflorestação, portanto, em perda de área de floresta, e não é uma floresta qualquer, são florestas tropicais biodiversas, em particular no Sudeste Asiático, também nas savanas do leste africano, no sul do Sudão em áreas úmidas, e áreas úmidas também em outras partes do planeta, a bacia do Congo. Depois no Brasil é conhecido o caso da desflorestação nas áreas de cerrado brasileiro, que no fundo é uma savana brasileira, se quiserem, e também o caso mais conhecido da Amazónia. Portanto, as imagens têm outro peso, não é? Portanto, à esquerda tem uma imagem de desflorestação no Amazonas, muito recente,
uma foto do Guardian, para a expansão da área agrícola, portanto, a área agropecuária, e o mesmo a acontecer no Sudeste Asiático, com florestas extremamente sensíveis, praticamente muito difíceis de recuperar, onde está a desflorestar em grande massa para a agricultura, em particular para a produção de óleo de palma. Portanto, há este aumento de consumo de energia das plantas, portanto, de calorias, está a aumentar a área do planeta. Portanto, nós tivemos já estas crises em termos de alimento no passado, quer dizer, o relatório de Roma, o Malthus referia isso, e sempre conseguimos compensar de alguma maneira o crescimento populacional e a produção de alimento com uma revolução tecnológica. A tecnologia permitiu ganhos de produtividade, mas agora é evidente que não chega. Não chega, porque estamos a crescer muito demograficamente e, além de ganhos de produtividade, temos de ter também ganhos de área. Mesmo assim, portanto, isto é uma curva também de crescimento de consumo energético associado à agricultura, portanto, à atividade agrícola. Vemos que as curvas à esquerda é biomassa e petróleo, portanto, basicamente está estagnado, mas há um aumento muito grande de consumo de energia elétrica. E também, não é energia, mas é água, que é um dos aspectos essenciais. Portanto, nós temos aqui o uso da água em diferentes setores e, portanto, a verde escuro, neste caso, temos aquilo que é obtido dos sistemas, do ecossistemas, e a verde claro aquilo que é efetivamente usado. Portanto, vemos que há um gap, não é? Há um hiato entre as duas barras, o que representa o desperdício, waste. Isso existe em todas as atividades, portanto, desperdício, tanto na parte industrial como na parte doméstica, e naturalmente há muito que se pode fazer em termos de redução deste desperdício para ganhar eficiência energética neste setor de atividade. Pronto, eu agora gostava de referir soluções, porque este é um quadro, obviamente, é um quadro muito negro. Eu sou uma pessoa otimista por natureza e gosto sempre de procurar as soluções perante os problemas, depois se conseguimos ou não, isso é outra questão. Mas eu penso que há aqui na área, no lado da procura, porque aqui podemos pensar em termos de um problema de procura e de oferta. Do lado da procura, o primeiro passo é empoderar o consumidor. Eu referi há pouco que nesta terceira fase demográfica, da relação entre a demografia e as condições socioeconómicas e a comida, as pessoas começam a estar mais preocupadas, mais conscientes de que as suas escolhas alimentares, a sua alimentação, reflete-se no tipo de paisagens que nós temos, mas também na pressão energética e no conjunto de emissões de CO2 que nós emitimos. Portanto, é muito importante que a pessoa, quando vai ao supermercado, tenha a capacidade de saber exatamente qual é que é a pegada carbónica e já agora a pegada em termos de biodiversidade do alimento que está a comer. Suponhamos que há uma escala que vai de A a E, como na certificação energética, e nós podíamos dizer que, enfim, eu como consumidor quero comer tudo de escala A a B, eventualmente C, e descartar, portanto, a parte E e B. Pronto, isso em função da consciencialização do consumidor e eventualmente até do seu poder de compra. Há aqui pequenas decisões individuais que podem ser feitas que depois têm um efeito em cadeia, em toda a cadeia de produção e, portanto, também de consumo. Depois é a questão referida por todos os organismos internacionais da otimização do consumo. Portanto, nem todo produto alimentar tem o mesmo impacto, quer em termos de CO2 como de biodiversidade. Por exemplo, em termos de produção calorífica, nós quando comemos carne de vaca, no fundo temos 2%, nós ingerimos 2% das calorias que são usadas no processo produtivo daqueles 2%. Portanto, há 98% de calorias que se perdem no processo produtivo. E quanto mais perto nós estamos da origem, portanto, do produtor, a planta, menos perdas energéticas existem nesta cadeia. Portanto, a vaca é um dos exemplos de maior ineficiência na conversão de calorias, mas depois temos os porcos que são um bocadinho mais eficientes, as galinhas e os coelhos que são ainda mais. Portanto, há opções que podem ser feitas de otimização e que naturalmente estaria refletido no sistema de certificação, portanto, o meu primeiro ponto. E depois há a redução do desperdício. O cálculo oficial anda nos 30% de desperdício em termos de produção alimentar, portanto 30% de energia que se perde. Há quem aponte que é superior, que é 5%. Há que distinguir o desperdício nos países mais ricos e nos países mais pobres. Nos países mais pobres o desperdício não é feito ao nível do consumidor. Os consumidores não se podem dar ao luxo de desperdiçar a comida que têm no frigorífico, não é? Portanto, têm que comer tudo, aproveitam tudo. A própria cultura portuguesa no passado era uma cultura
onde nós temos uma série de pratos de gastronomia popular, que, enfim, a roupa velha, a sopa da pedra, portanto, são coisas, são receitas, ou formas de cozinhar, digamos assim, que tinham como base esta ideia de aproveitar a comida e não haver desperdício. Portanto, nos países pobres o desperdício é principalmente ao nível da produção. Portanto, falta de investimento em condições adequadas para armazenamento das culturas, o que leva a perdas enormes com pragas, com ratos, etc. E com apodrecimento. Portanto, no lado dos países ricos é de facto uma questão de consumo e aí pronto, há uma série de medidas que podem ser tomadas, eu não vou agora aqui detalhar. Finalmente, do lado da oferta, eu penso que é a questão mais complexa, não é? Por um lado, também já existe um consenso ao nível das Nações Unidas e também da União Europeia, que nós temos que blindar a parte do território à exploração. Isto passa por um reforço da capacidade de gestão de espaços naturais protegidos, portanto, de áreas protegidas, e uma eventual expansão. Portanto, a meta até 2030, oficial neste momento na Europa, e possivelmente será adotada, ou esperemos em breve, no próximo ano, na COP15, é de preservação de 30% da área planetária, tanto ao nível terrestre como marinho. Portanto, áreas de território que não são usadas primordialmente para a atividade económica. Também tem atividade económica, nomeadamente turística e outra, e também pode ser feita a produção agrícola nesses espaços, mas digamos que os objetivos de gestão são subjugados aos objetivos de conservação. Há quem fale numa eventual expansão para 2050, mas pronto, isso já serão outras gerações. Nenhum de nós que está aqui a conversar será responsável por tomar essa decisão. Portanto, isto é, digamos, uma abordagem clássica, quase que numa lógica de seguros, não é? Se falharmos na nossa gestão sustentável do planeta, temos aqui um backup, não é? Temos aqui um backup de natureza que garante que isto não entre em colapso total. E depois temos uma outra coisa que me parece evidente, que é difícil do ponto de vista técnico, mas nós temos que testar diferentes modos de produção sustentável intensiva, ou seja, a agricultura intensiva é necessário. É necessário uma intensificação da agricultura sustentável, porque a alternativa é o aumento ainda maior da área agrícola, até que perdamos todos os ecossistemas naturais do planeta. Agora, como é que isso se faz? Se faz com agricultura biológica, agricultura biodinâmica, agricultura intensiva, mais de estilo industrial. Bom, eu acho que aqui é uma discussão que é preciso ter, uma discussão técnica que não cabe. Realmente, eu penso que temos como objetivo, não há forma de evitar a questão da intensificação sustentável. E atenção à água, porque de facto a água é um recurso escasso. O objetivo do painel não é falar de água, mas temos aqui um problema. Bom, para finalizar, só referir que tudo o que eu tive aqui a dizer, enfim, nós temos aqui um problema que é um chamado uma incerteza que nós sabemos que existe, ou seja, todas as projeções prevêem alterações climáticas, do regime de temperaturas, de precipitação, que vão gerar alterações na produtividade primária dos ecossistemas. Portanto, aquele mapa inicial que mostrava o crescimento da produtividade e o decrescimento em função da época do ano, mas portanto, temos agregados estas áreas a vermelho, são áreas onde vai haver perda de produtividade primária e, portanto, perda de produtividade agrícola, porque as plantas são plantas, não é? Não são desligadas do processo naturalmente com a agricultura, a tecnologia, podemos regar, etc. Podemos tentar contrariar estes processos, mas há um limite naquilo que nós podemos fazer, até porque se chover menos, haverá menos água. Portanto, este é um known unknown. E depois temos ainda os unknown unknowns, que na realidade não são assim tão incertos. Aquilo que não sabemos. Na realidade sabemos. Nós estamos obcecados com o final do século, mas o século não vai acabar, o mundo não vai acabar no final do século, esperemos. E, portanto, as alterações climáticas continuarão. Por exemplo, este mapa aqui anterior, a Groenlândia aparece aqui a cinzento, com uma área onde basicamente não há perda, não há perdas nem há ganhos, porque não há agricultura, não é? Mas já a Dinamarca já começa a discutir as oportunidades que há em termos de produção agrícola na Groenlândia à medida que as alterações climáticas progridem. Não foi por acaso que o Presidente dos Estados Unidos, Trump, quis comprar a Groenlândia, porque quer dizer, sabe-se que aquilo que é um ativo fortíssimo no futuro, que poderá baralhar um bocadinho as contas que eu aqui apresentei. Mas pronto, mas isso é algo que nós não sabemos, mas poderão haver ameaças, claramente, aquele mapa a vermelho, não é? Mas também há eventualmente algumas oportunidades no futuro que também poderão ter outro tipo de ameaças seguintes em termos de impactos subsequentes. Portanto, eu acho que como introdução ao ponto da questão energética desde a perspectiva de gestão dos ecossistemas e da obtenção de comida, era o que eu queria dizer para já. Muito obrigado.
E vou tirar, se conseguir, a stop share aqui. Já está. Obrigado. Obrigado, Miguel. Não vai ser penalizado por ter... well, back to English. I suspect that I should say it in English. Yeah, no penalties for excessive time. In fact, not excessive, just a little bit of an excess. But that's just because you are a native, and we tend to have most favorable treatment. Thank you. It was well, a number of thought-provoking findings, and I'm sorry, Karin, for waiting. And as we say in Portuguese, the last shall be the first, and you certainly are the first in terms of producing books. I found no less than three books that you wrote so far, probably more. And I thought that Rethinking the Green State should be a very, I suspect is the last one that you wrote, should be a very, very interesting book. So on to your career. You are a professor in environmental social science at Stockholm University and a researcher, a senior researcher at the Institute for Future Studies. Karin is a member of the Swedish government's Climate Policy Council and has been a visiting professor at University of Oxford as well as at MIT. Karin's research is focused on global environmental politics, non-state actors in climate change governance after the Paris Agreement, and the democratic legitimacy of global governance. Thank you. The floor is yours, Karin. Thanks for your patience. Thank you so much for the invitation to this very timely conference. And I really enjoyed the panel's presentations by Miguel and Jennifer, and for the kind introduction. And I thought here during my 10 minutes or so, I will take a political science and international relations angle on the climate crisis and its now nexus with the COVID pandemic. And so I'm just, before I start my reflections here, I should say that as I'm very interested in my research centers on the governance toward low carbon society and the role of state and non-state actors, be it civil society, business and trade union in the transformation. So how do we actually govern both globally to a carbon neutral society, to decarbonization and renewables? How do we do that and secure effectiveness and legitimacy of among citizens? So I think that's an important issue, especially in the times of nationalism and populism. How can governments secure democratic support for far-reaching societal transformation to fossil-free society? And I will return a little bit to this in my talk. But I start with, and I think both Miguel and Jennifer gave a good foundation for my presentation, so I will focus on the politics. So 2020 was supposed to be the super year for climate and environmental action, with the UN Climate Summit in Glasgow in November, with new nationally determined contributions by the states. The EU Green Deal was presented in December, and a proposal for an EU new climate law on that EU is going to be a carbon-free continent in 2050. And all the things from 2019 was a kind of acceleration toward this. We had the UN Climate Summit in New York where Greta Thunberg spoke, the new commission. So everything was set up for the super year 2020.
and then came Corona. So I want to speak about the aspects on the nexus of COVID-19 and climate change. What is the impact for the international and multilateral EU framework of the COVID crisis? And that's the first I will talk about, because I think it's extremely important in this double crisis we have now of the pandemic and climate change, that the multilateral EU framework and international collaboration are working. That's very central. Then a bit on the impact on the climate. What is actually the impact of COVID on climate and air pollution? There are some, we see that there is a decrease of greenhouse gas emissions and there is improved air pollution, but as many argue, and I will argue, these are just temporary reductions in emissions. And like the financial crisis 2008, if we don't transform our transport systems, our lifestyles, we will be back in the same tracks again. Thirdly, I want to also, and this is an underlying question, this is the $1 million question, will COVID-19 accelerate the climate transition and the renewable energy transition, or will it cause a carbon lock-in as jobs and the economy is receiving higher priority? So, and here I should say, and maybe I should be a bit optimistic, I see myself as an optimistic realist or optimist against better knowing, but I think COVID is this crisis or window of opportunity. And as many say, don't waste the opportunity of a crisis. I think Winston Churchill said, never let a good crisis go wasted. So I think there are some positive signs that we transformed our lifestyles in a few months because of a deadly pandemic. Can we retain some of these transformations, such as the digitalizations, and with climate change? That's the key question. But first, to the question on the consequences for global collaboration on the COVID crisis. I think this is extremely important because right now the global, for example, the UN conference on climate change is postponed to 2021 in Glasgow. We need to really keep the ambition countries up to report new and more ambitious target to comply with the Paris Agreement. So the consequences, I think, are very, I was first very worried that I come to this, because both COVID and climate are prime example of global collective action problem that can only be handled in a global response by almost 200 states and multilaterally. So they don't, the virus doesn't respect borders, the carbon emissions doesn't respect borders, and the consequences for COVID-19 and climate change is additionally worse for the global south and developing countries with weaker, that are vulnerable and with weaker health system. So climate change and also biodiversity that was talked about and COVID are very linked, multiple cascading crises. And this is extremely important that they are handled by strong multilateral global institutions. And therefore it's a paradox that initially during the crisis, states acted very unilaterally and very nationally according to a sovereign logic. And we saw that also in EU with the initial non-coordination of activities. And of course, issues such as populism and nationalism reinforce this. We see now consequences. US is wanting to exit from leave the World Health Organization. That undermines, of course, the multilateral framework. The same that Donald Trump wanted to, has left the Paris Agreement. We have seen, and now the United Kingdom have left the EU with the Brexit. And
of course, it's very easy to be pessimistic here, because this form of nationalism, populism, and undermining of multilateral organizations is a disaster for global institutions. But it also shows that these countries who retreat from multilateralism, US, Brazil, and also UK, that the consequences for the economy is not good. So it's the perfect illustration that alone is not strong. And I think, to be more positive here, after the immediate crisis, EU acted more coordinated, and now with the next generation, the Corona saving package and the Green Deal, which shows the importance of global and regional institutions that can coordinate country strategies and allocate resources according to just principle. So in that sense, I think now, 9 or 6 months into the pandemic, we can see the first seeds to a green recovery in the form of EU deals. And here's some reasons why I think I'm optimistic. First, compared to if we look on the financial crisis 2008, many hoped for a new green recovery, a transformation toward fossil-free society. It didn't happen. But now there are other conditions met that I think can make us more optimistic. We had a momentum in 2019 with the Fridays for Future, the Greta Thunberg, very proud that she's a Swede like me. And that shifted public opinion in so many countries, and shifted also, if we look on the European Union, the majority of EU citizens thinks climate change is a real problem that EU should tackle. We also, secondly, see a momentum from the private sector and business, the green and green energy, wind, renewable energy industry that want to be part of this transition and of circular economy. Third, we had lots of existing legislation in place, both in countries with new climate laws compared to the 2008, and we have the Green New Deal in the European Union and the EU law, EU climate law. So that's an additional factor. And also fourth, I think leadership is extremely important in these situation. And looking on the EU again, we had a new commission with Ursula von der Leyen and Frans Timmermans, who pushed really to keep to the Green Deal even through the pandemic. And that leadership is very important. And of course, needless to say, a contrast to the non-leadership of the American president. So this all is very important, and I want to stress the global perspective, because also we focus very much on our countries now. How should we solve the pandemic nationally? But we need to work on strengthen the development cooperation for aid for the global south. Countries like Peru, South Africa are very hit by the pandemic, and they also need climate funding. I realize I shouldn't talk too much, but just to say some lesson learned. And also I should say that there are, of course, the pandemic has led to positive environmental effects. Air pollution has gone down in many cities, biological diversity has been restored because of the less of car transport and industrial production. So we can see positive impacts, and also the global greenhouse gas emissions have gone down because the two greenhouse gas giants in the world, China and US, have
had an economic recession. But it's very important to say this will not be long-term. They might be short-term, these effects that show the financial crisis. So I'm ending up here soon with some lesson learned. And I think, I mean, Corona, we need to think, policymakers, academics, the private sector, multiple crises beyond silos. The Corona, the climate, and the biological diversity, they are linked, triple threats. That is a threat to our society. They are linked because the virus is also spread between humans and animals, and it's caused by, for example, our very detrimental and also from an animal rights perspective, industrial farming's markets. So we need to have a holistic way to look on solving the climate crisis, biological diversity, and pandemic through international and EU collaboration. Because all these threats, they are deadly. I mean, Corona is deadly, in that we see with 1 million dead. A deadly threat. Climate change is deadly, both short-term and long-term, causing temperature rises, fires, killing people. So we need to be very smart and work and collaborate on these pieces. And I think, again, I want to stress, I think it's a window of opportunity. And then I actually want to end with, and I hope you don't count this as too much of a promotion, but I have a very new book out. And the reason I can promote this is because it's open access. So anyone can go to Cambridge University Press website and for free read this book, Governing the Climate Energy Nexus, the Challenges to Coherence, Legitimacy and Effectiveness. And it looks on the climate and energy crisis, coupled crisis, edited with dear colleagues from Lund University and Stockholm University. So that's for free. So you don't need to buy it. And I just had 10-15 minutes here, but if you want to learn more about these coupled crises, please go to Cambridge University websites and you can read more. Thank you. Thank you, Karin. Fascinating. By the way, it will be free for us, but not for you. You're going to be charged for or maybe the university will be charged for the marketing effort. Okay, so we still have time. I suspect 12 minutes or so. We have a couple of questions on our Q&A, and I would direct the first one to Jennifer, if you don't mind. And it has to do with the recycling of renewable assets. So I will read it for you. Whoops. Yeah, here it is. How does future recycling costs of solar panels and eolic generators impact the actual viability of a transition to green energy? Question mark. Could some countries start specializing in this recycling, is the question, Jennifer. It's a very good question, and thank you to the questioner. There are several things that are going to be important around the new energy technology space. First, I would point to the need for mining and extraction and new practices associated with mining and extraction. We know already that there is a legacy of mining and extraction that has been exploiting local populations, excluding people from the benefits associated with those mineral rights, not recognizing indigenous
indigenous lands, and a myriad of governance issues that are going to be important to tackle as we look at the extraction part of the equation. Secondly, there's the in-use phase. We need to look and ensure that we have processes for the development of these technologies that allow for sort of a design for reuse, taking those components, those elements that can be reused and reintegrated into the systems in a closed loop way, looking at a circular economy approach. And then finally, an end-of-life phase for all technologies that needs to be consistent with a circular economy approaches. That recycling approach is something that is very new. We certainly have seen it in the upscaling of wind turbines. We do know that those have been designed for disassembly. In many instances, they can be upscaled, upgraded. Solar PV systems are lagging behind in that regard. We know that electronic vehicle batteries are being used as energy storage within the power system. So we know that there is the opportunity to think holistically about these elements and these components, but the recycling industry and the recycling infrastructure does not yet have opportunities for recollection of those materials and reuse, or a design for disassembly approach. So that circular economy approach and how we think about it, and whether countries are able to invest in making that infrastructure, is very important. I want to say one more thing about this, and that is that in advocating for recycling, it has been the case that many components and elements of e-waste have been shipped to poorer countries, which are then strapped with the toxic materials that are associated with the technologies. And we have to prevent that type of environmental injustice from happening again, even as we try to solve for our energy problems. So, very good question. Thank you, Jennifer. Very good answer indeed, particularly taking into account that, say, a wind turbine, it takes a lot of concrete, a lot of iron to build those little monsters. No less than 1,500 tons of iron, 2,500 tons of concrete, 45 tons of plastic. That's the numbers I read somewhere. So now this, thank you very much. It's very good to know that efforts are being made to recycle and give a destiny that is compatible with environmental concerns. Thank you. The next question that I have in Q&A is for Karin, if I may, and it reads as follows. You can see that is from a lawyer. I know this one, Bruno Antunes. So it takes a few lines, and I'll read it slowly to permit a good translation. Following up on the important comment on multilateralism, I would like to ask Ms. Bäckstrand if she thinks that recent plurilateral initiatives can fit and give impetus to multilateral efforts for a sustainable future, or if, on the other hand, can create a tiered system that leaves some countries out of the consensus building process and thus undermine global cooperation and multilateralism. Here you have it, Karin. Yes, I must say thank you for that excellent question. That is a core question for many international relations scholars. If we mean by plurilateral, that is collaboration between states in clubs, so-called clubs outside the multilateral system, that can be, I mean, it can be very positive that outside the UN system of 200 states, it could be good that states come together and form collaboration. For example, there are
collaborations on the phase out of fossil-free subsidies among many countries, not all the UN countries who work to phase out. That's a club, so to speak, or plurilateral initiative that can feed on to the multilateral process. There are also technology collaboration, bilateral, trilateral, between countries that complement multilateralism. But of course, the question also shows the danger. Who is in and who is out? Multilateralism is for the weak, the small states. Multilateralism ensures fair and transparent and open within the UN process making. There can also be, I could imagine, fossil fuel clubs. There are also been lobbyists among oil industry, oil producing countries that try to block framework. So yes, extremely good question, but double-edged. It can help plurilateral initiatives, but it can also undermine. Thank you, Karin. We have two other Q&A questions, but since none of those fits with Miguel's presentation, I would articulate one for him of my own initiative. So, Miguel, no doubt you are familiar with the writings of James Lovelock, and in listening to you, I found that perhaps, as some people say, when Lovelock says that the Earth is just not compatible with what he thinks is a plague of humans. We are too many, and we just happen to reproduce at a rate that the Earth cannot put up with all our demands. And so James Lovelock, in his most recent book, which is out, I think it was published last year, comes up with this idea that the best we can do is really to use the materials that we have so as to create some form of new humanity called cyborgs, cyber organisms. And what he tells us is, forget it, we'll never solve the climate dramatic challenges that we have before us. We'll need other forms of intelligence. And so the best we can do is to be the bridge to these new forms of intelligence, which he calls cyborgs, cyber organisms, as I said. And then perhaps they will help us solve the climate problems that we have. And finally, the Earth will be enough, not only the Earth resources will be enough to accommodate us and the cyborgs. Do you have, I know that this does not fit entirely with your presentation, but do you have a comment on this way of looking at things? Thank you. This is a big question. But before, perhaps I'll just like to comment on the previous question, but very quickly. If you look at the rates of emission of China, US, and European Union, it's basically half of all emissions in the world. So multilateralism is fantastic, but as Karin said, it's a process. It's a process of involvement in terms of finding a solution. If you just lump together the 10 top top 10 emitters of the world, you get more than 2/3 of the total emissions. And that's easier to get these 7 or these 10 around the table to solve a problem than to get the whole world. So in terms of efficiency, I think what is being called plurilateralism
it's probably the way to go. But of course, we need a different president in the United States, because with this one it won't work. Now, with the big question, I mean, James Lovelock, he uses this metaphor of Gaia. He treats the whole planet as a superorganism that is like, I mean, it's a metaphor. I mean, it's in the domain of maybe philosophy even. We could think of a hierarchical life where you have the life of a cell, and the cell, and then it scales up into the organism, and then the organism has a family, and then the family is within a society, and the society is within a micro society, a country, and then you have mega regions or races, if you like, and then you have the world, like humanity, and then you still have life. It was E.L. Wilson, most important biologist alive, that coined this word of biophilia, that we are born with a love for nature and for other life, and this, in a way, it can be seen as this part of a hierarchy of belonging, right? We feel a stronger sense of belonging to the things that are closer to us, but the more distance we are to other things, the bigger our sphere of belonging. I felt that the first time I went to the USA, and it was the first time I felt European, because I thought it was so different. Then suddenly I had in my skin this feeling, well, above all, I'm European. And this was being outside my own microcosm. I realized that my sense of belonging was bigger. So, I mean, but this is, so Gaia, I see it as scaling up all of the principles of ecology, the science of ecology, and making a metaphor for it. So I don't follow those views on cyborgs. Again, it may be a metaphor, because we are evolving into a digital economy, and we're talking about artificial intelligence, and we're talking about a lot of the jobs being done by machines that are thinking machines, so they can actually do non-trivial jobs like being a medical doctor, farming. So it's foreseeable that at some point in the future, like when we had the industrial revolution, where lots of activities were done by machines, in the future this is going to be done by intelligent machines. So so in that sense, I can understand where it's going to, but that vision of the cyborgs, it's in the domain today of science fiction. The idea that you can die, but your brain be somehow encapsulated in the machine, so you'll be half alive and half dead. So, I mean, I think it's fun. I like science fiction, but I find it hard to relate to this discussion, because this is clearly within the unknown unknowns. Of course, it's pure imagination. But I mean, there's an issue with Lovelock, and that we all, if you want to, in the days that you wake up and you are more pessimistic, you really can't see the light in the end of the tunnel, because we all are working towards a Green Deal and all kind of things and trying to fix things. But this is small potatoes. This is trying to get fixes to really, really, really big dynamics that we do not control, and trying to see whether by changing a little things, the whole complex system, which is society, will behave in a different way. And that, I guess, that's one of the big unknowns of the 21st century. Will we be able to avoid a 5 degrees world? And if not, what will we do when London is underwater, New York is underwater, Paris is underwater, and you're losing all of our civilization? Lisbon will be underwater, part of it at least. So, I mean, if you can't really get to grip to the big problems we have ahead, the world that our children and grandchildren will have is going to be very, very, very different from the one we have. Now, people adapt. This is not going to be the end of humankind, but it's going to be the end of our civilization as we know it. Sure, Miguel, very well said. And I think with this, we'll have to close our panel. Apologies to at least 2 questions that we were not able
to answer during the time that was apportioned to us. Many thanks to the speakers. You were wonderful, made my role very easy. Thank you very much, and thank to all the many participants who were kind enough to follow our discussions. Thank you. Thank you all.